Hey everyone, Golden Boy here, and we're back with more Let's Play Metaphor Refantazio. So guys, we're at the ancient Elden Sanctum. After last time, we got chased out by the city, and now we're on the run. We're here to verify the prince's status, see if everything's okay, especially now that we know Zorba is here after being sent by Louis. Oh, sorry. And yeah, I just really wanted to see what was going to happen here. So it's like we're sent into a dungeon, but I wonder how long the sequence is going to be. I'm just going to check to see how the party's looking. Okay, Hilkenberg, you can take a break. Wait. Hold on. How do I... There you go. Look at level-wise. Let's get Juna back in here. Okay. Yeah, this is the lineup I want for now. Juna, Persona Master, Yufa, Summoner. Okay. Yeah, let's see how this goes. Oh, also, items. Yeah, solid. Okay. But yeah, I was just really curious to see what exactly, how this is gonna go down. What's this? Oh, where you guys met? My head's swimming. What is this place? Hmm. 非常に強いマグラの流れを感じます。竜神の神殿の祭壇のように周囲のマグラが集まっているような。この地は一体。ガリカ、どうかしたのか。さっきからほうけてばかりだが。あ、ごめんなさい。ここで大事なことがあった気がして。とにかく先に行きましょう。Huh. Oh, I know Zorba. What's the meaning of all this? A swath of beautiful white flowers, grown in clusters. どうして？ Before I left home, I never knew that these flowers represented royalty. But what are they doing within the ancient sanctum? Okay. Okay, this is the old village. これは廃墟に見えるが、ただ朽ちたって感じじゃないな。焼き討ちにあったのよ。ある日いきなり兵隊が大勢来て、理由も言わずに辺りを火の海にね。そんな、どうして？前王陛下はなぜそんな？今思うと仕切ったのはフォーデンなのかも。よくわかんない。理由は汚れたエルダ族の里だから。No, yeah, it's definitely Forden. そんなとこでしょ。エルダ族のもう一つの姿こそ人間。ルイのあの言葉が真実なら。そんなわけない。そんなわけ。とにかくその焼き討ちで里の住民は半分以上が亡くなって、逃れた人も
洞窟に隠れることになったの。 Huh. 滅んだって装うためにね。相手が自ら滅ぼしたと信じる場所を頼ったのか。賢い手だが、なぜアルセスはそのことを。ともかく殿下はその洞窟に追わすのだな。ええ、あっちの方に。Oh, あれって。すでに事切れている。おそらく背後から一突きだ。声を上げる暇もなかったろう。見覚えがある。私が初めて接触した人の相棒だった人。聖教の僧兵なんかよりずっと腕利きを。 oh man. それがこんな。ガリカ、洞窟はこの先で間違いないな。ええ、あっちの森の奥よ。急ぐぞ。 Is Zorba found it already, or he was waiting for us to like unlock it? 嫌な感じ。 This magla that I'm sensing. I'm worried about the prince. We need to hurry over to the hideout on the lower floor. Level. On the west side. Oh, other fairies. Hey. A fairy. I think they'll feel a little alarmed if we all swarmed in on them as a big group. For now, let's leave them be and move on. I see. I see. So many. Person. It's a Ujif. It's a fairly old Ujif man. It seems he's working to lay a body to rest. Hey! 無事だったのね。 Vessel. なんと Oh, okay. あなたは殿下の家庭教師だった。その髪色、もしやこの絵のヒルケンベルク殿。なんと、ではもしや彼女も協力者よ。ここにいるみんな王子を救うために戦ってきた仲間なの。ああ、なんということ。あとひととき再会が早ければ。ラッセル、王子殿下は何があった。殿下はご無事なのか。数日前、あの恨めしい呪いの茨がついに消え失せました。どれほど待ちわびたことか。まさに言葉もないほどの喜びだったのですが、本当に突然のことでした。Oh おぞ man. ましい姿の者が単身乗り込んできたのです。呪いが解けた殿下はまさに意識が戻ったばかりでございました。 What? なのに狂人から我らをかばってその恩義を。あえなく殿下は心臓を貫かれ亡くなられました。 Oh. Oh. 嘘でしょ。賊は魔法にだけ誰も歯が立たず、組織で生き残ったのはもはや私のみ。襲ってきたのは誰なんだ。素性はわかりません。ですがルイ様のためにと叫んでいました。初めから殿下一人を狙っていたのでしょう。殿下がお倒れになるや薄ら笑いで悠々と去り。 You gotta be kidding me. 少年が二度も暗殺の魔の手に。 There's no 王 way. 族に生まれたというだけで。ルイ、どこまで非道なんだ。ねえラッセル、今王子は。ひとまず洞窟を進んだ先にある祈りの間に、この奥です。行くわよね。 I must. 行かなきゃならない気がする。そうよ。何かの間違いかもしれないし。そうか。王子殿下を名乗っている少年候補がいると噂に聞いたが、もしや君か。聖女レラの語った通りだな。不届き者ではなく、殿下復活の日のため危険を冒してくれた。 I really can't believe he's just dead like this. 不思議なものだな。君を見ていると、
何やら殿下の面影がよぎるような気がしてくる。どうしたの？いや、船内話だ。では、先に祈りの間へ向かっています。落ち着いたらいらしてください。Before I go to the prince, I think I'll have Russell lay this body to rest. ここで待ってるか。いや、この目で確かめる。私にはその義務がある。Damn. An elderly Yuji man first encountered in the ancient Elden Sanctum. Alongside Grias, he was one of the aides who elected to secretly move the prince from the royal palace and is the last of them remaining. A renowned scholar of history and politics, he was employed by the royal palace as the prince's tutor. While charging a Yuji for a royal education was a highly controversial decision, it serves to demonstrate the ambitions the former king had in his lifetime. I can't remember if he really was the one we saw at the beginning of the game. I want to say so, but I can't remember. He looked different. 心配だ。 I need to get to the prince as quickly as I can. The prince is in the prayer room on the lower level. I don't want to believe it, but we need to see him for ourselves. I can't believe it. もうすぐです。 It's nearly time. I can't move. This voice. Also, Zorba being around here, oh my goodness. He's about to do some fuckery. Long have I waited. Are these... Oh. No distinguishable features? Eldens. I'll be damned, okay. ちょっと Hold on, did you really come here from outside the sanctum? What's going on? No, that can't be. Are you truly Elda? Outside the sanctum. Are you associated with the group that's been sheltering the prince? It's all because of them that another calamity has befallen us. Now that I get a closer look at you, are you Elda? I'd heard the prince was the only Elda within the resistance. Huh. 急がなければ You must hurry. 時は満ちました。 The time has come. These resistant members can keep on sacrificing themselves for all I care. It's not my problem. I guess I came out sounding a little cold. I suppose I can help carry the bodies away. There's too many for that old Yuji to handle all on his own. Huh. Elden people, they look just like normal. Makes sense, of course. 何？ Right past the store's area is the living quarters. Lady Grude made it strictly clear that it's not to be opened under any circumstances. You heard me. Hurry along now. すべてはこの日のためだ。 All was for this day. What is happening? Also, Zorba's like right behind me. 似合います。 There's still time. Fairies! Gallica, is that really you? I was wondering where you had gone off to. Oh, thank goodness you're safe. How are the others? The others? They're fine. It's just a bunch of people who died. More importantly, Gallica, we have to go gather petals from that flower patch in the forest. What? Oh, maybe later, okay? I'm still on a mission, so now really isn't the good time to... You've changed, Gallica. You've been starting to talk like one of them. So weird. Huh? Are you trying to be a person? You're strange now. Talking like a person.
The prayer room is located further in. At the moment, it's being used to mourn those who are no longer with us. I pray you don't cause a disturbance. Let me save. どうする Yeah, well, I can, you know? Yeah, I guess I can open this one now. Thinking about it now, that might have been a bad idea. The prince is just ahead. Are you ready? Let's go. Oh my goodness. There are a lot of people here. The people who brought the prince to this village called themselves simply the Resistance. They feared a name would spread word of their existence. Their numbers have gradually dwindled, and after today's tragedy, Russell is all who remains. Hardly a resistance now. Is that Russell? Yeah. Oh no. Wait, let me talk to everyone first. I've heard that the Elder are considered a sullied tribe to the outside world. Perhaps that's reflected in the current state of affairs. That child is royalty, yet his life has been defined by tragedy beyond anything that I have experienced. To think there are those who would see such a child as no more than prey to be slain. To look upon a mere boy such as he and revile him, their souls are truly cursed. A merchant? Beyond here lies the altar of secret history, a sanctuary which houses the true history of the people and the world. Kindly refrain from making any loud noises lest you startle the fairies. Oh. Aha! You're all from the outside, aren't you? Hey, mind telling me what's going on right now? Nobody will tell me anything. They all just say don't leave the house. I know the fires were scary, but it's all too much to be holed up like this. I, for one, have no intention of spending my life running between caves and forests. Beyond this door is a place the organization has been using as a hideout. Or should I say, it was beyond this door. Other than the elderly Russell, the rest of them are... Perhaps we brought this on ourselves, but still, it's all so dreadful. The truth is, during the attack, I crossed paths with the assailant. He walked right past me on the stairs outside. At the time, the only thing that struck me was his unusual garb. Otherwise, he walked by so casually, it seemed nothing was amiss. It was only afterwards that I found out that he had just massacred all those people. I tremble even now, just thinking about it. Russell, the prince is... Oh, Highness, for you to forfeit your life in order to save ours, it can only mean that we have truly failed you. There can be no atonement, no penance to match the magnitude of our failure. Oh no. This way. No. この子にはばからず涙するようなものがまだ里におったとはな。ん？ガリか。そなた戻ったのか。グルデア様、お久しぶりです。この方はこの里の長様、古仙女グルデア様よ。この地まで逃げ延びた殿下を我ら組織の者たちごとかくまってくださった恩人です。ここで撃たれたのか。王様の子供だってのに、みなしごでパリパスの俺より早死になんてよ。どんな世の中だ。ことがあったのは奥の寝台の間じゃ。我らでこちらの祭壇へ移っていただいた。言って信じるかわからんが、告げを聞いたのでな。たとえ命を落としても来たるべき日まで姿をとどめるようにと
忌まわしい男の落とし種とはいえ、我らが主上のお子でもあるわけじゃからな。忌まわしい男って王様のことか。 Her Majesty. てか主女。何も知らんのか、この子の母親のこと。この子は連れてこられたのではない。元より古戦郷の生まれ、母君は我らエルダ族の王妻、女王であった方じゃ。花のように美しくおおらかな方であったが、焼き討ちからこの子を逃がすさなか命を落とされた。すべてあの男のせいじゃ。ふらりと里を訪れ、理想の話で若き女王陛下をたぶらかし、挙句母も子も守れずに死におった。里に火がかけられたのも王座を欲した成居にとってこの子が邪魔だったからであろう。あの王はそれすら止められなかった。しかしな、この子には王子殿下にはどうしようもなく女王陛下の面影があるんじゃよ。ゆえに我らはお主、まさか。いや、そんなことが。だがグルデア様、いかがされました？彼は王子殿下の復活を信じ、王族を名乗る危険まで冒して奮闘するガリカの仲間だとか。ちょっと随分他人行儀じゃない。私たちはあなたたちから指令を。 Yeah, what's up here? I hear the voice coming again from somewhere. 大丈夫か？時は満ちました。 The time has こ come. こは旅路の果てにたどり着いたあなたのふるさととも言える場所。 Oh, this is where the awakenings happen. これまでの奇跡を、命の歩み、そのすべてを思い出すのです。 What are we gonna see? あなたが試練を越え、旅から戻るのを待っていました。いいですか？彼の命はまだ尽きていない。 Oh! What do you mean? どういうことだ？始まりは国家を乗っ取ろうとする輩に命を脅かされたあの日。彼が消え去る前に聞かせてあげなさい。旅の中で何を見て何を得てきたのか。 I look now to the past. I see the roads I traveled on this journey. あなたはガリカと共にルイの暗殺を図るも遂げられず、そして神王を決める争いに加わることにした。 Right. In the prince's name. 王子を救うために。無謀な計画でしたが、多くの人の支えで人々の信託を得ると覚悟を決め、自分が王子であると宣言した。 It was all for victory. 勝利のために。幾多の困難を乗り越え、ついには王子の呪いを解いたものの、あと一歩で謀略にかかり、王子はもう It's no longer with us. この世にはいない。あなたは王子を助けることが使命だった。その王子を失えば、もはや生きている意味など It's like questioning my resolve now. Because this is why I awakened in the first place, but now. That's not true. そんなことはない。王子が死んだのなら、すべて終わりではないのですか？ His will lives on. その意志は生きている。あくまでも諦めぬというのですね。わかりました。真実を教えましょう。彼は呪いに蝕まれ、やがて昏睡状態に陥った。けれど心までは死んでいなかった。だからこそ私はその心だけを取り出し、旅をさせることにした。止まっていた時を動かすために旅をしてきたあなたに問います。あなたは何者ですか？ I am the prince's friend. 王子の友人だ。本当にそうなのですか？よく思い出してみてください。
例えば両親は、幼い頃の記憶は、どこでどう過ごしていたか覚えていますか？記憶があるのは王子の友となった後のことだけ。なぜだと思いますか？ I don't remember. 忘れただけだ。ならば思い出してみて。本当は分かっているのでしょう。 Am I family or am I just a vessel for a soul? I really wonder. 何もない。なぜな Hmm. らあなたは私が生み出した存在だから。あの日組織から密命を受けたのはガリカ一人。その時あなたはまだ存在すらしていなかった。あなたにあるのは、いえ、与えたのだ。王子を救う使命のための記憶だけ。あ幼い日の王子との語らいだけ鮮明に覚えているのも、それ以外全く覚えていないのも、 Conjured existence. あなたが生み出された存在ゆえなのです。自分には何もない。いいえ、あなたの記憶にある王子の言葉は紛れもなく王子の本心、そしてあなたが旅で得てきた思い出、積み重ねてきた友情、信頼、その全てもまた本物。あらゆる経験は今日のためにあったのです。旅で得た力をもう一人の自分と分かち合うために。 My other self. もう一人の自分。 Oh. The trust and friendship I've gained has been there to support me. But if they'd known I came from nothing, then I am nothing, would people have stood by me? Believed in me? And the same goes for the desire to help anyone in need. How is it that I've touched such a laughably idealistic belief this long? I've touted. 認めればより辛い試練に直面するかもしれません。使命を捨て自由を望むのなら終わりにしてもいい。そうか。では最後に問いましょう。あなたは一体何者？ I am the prince. 自分は王子だ。 Oh. This is... 力が共鳴している。これはまさかなんという。 I wonder if this was the previous queen who did this. 何なんだ。何が起ころうとしている。命はまだ失われていません。あなたは王子の体から生まれ入れた世界を変えたいと望む意志。王子に代わって世界を旅し、心を支えてきた。まさに彼にとっての幻想。それがあなた。王子がなりたい理想の姿そのものだった。 His ideal. すべての始まりはあなたの持つ小説。本の姿の仁義をよりしろにマグラが集まり、肉体が形作られ、 Oh my goodness. 私と同じエルダの姿に。
Whoa, okay. 今こそ新たな姿へと生まれ So is that really a relic then? That book? いえ、あなたが夢見た理想郷のために。 Oh. They're becoming one? Well, yeah, if it's a part of him, it would make... And his eyes, they're not heterochromatic anymore. Whoa. That's wild. So that book is really... And now... おい、これっ This is て gonna freak everyone out. 何が起きたの？彼をよくぞここまで導いてくれました。この声、確か前にも。今なら思い出せるはずです。あなたが追っていた本当の使命を。彼はもともと組織の一員ではない。あなたは一人で使命を託され、この里を出た。彼との出会いはその後のことなのですから。あなたは誰？待って、何を言ってるの？あの時の彼はこの地に生まれたばかり。いわば赤子同然の存在でした。そばで導く者がいなければならなかった。そのためにあなたにも同じ記憶を共有してもらうことにしたのです。王都へは一人で向かうのではない。彼と共に向かう。Ah. そういう架空の記憶を。違う、そんなはずない。私は彼と一緒に命令を。 All fabricated. 軍へと潜り込み、同志に伝令を届けてはもらえぬか。まさかお主に頼むことになるとはな。 He was never there. もおらず、他に手立てがないのだ。これは匿名である。よいか、必ず伝えるのだ。 Wild. そんな、私一人だった。すべては彼を本当の意味で救うため、祝願叶うこの時へと導くためのやむない選択でした。あなたと共に旅をする中で、彼は力と見識を身につけていった。私のこの声が彼に届いたのもあなたのおかげです。彼を救う旅はここで終わり、見事に使命を果たしてくれました。え、ちょっと待って、旅は終わりって？ここから先はあなたたち次第だ。Choose what you want to do now. 命運に幸多からぬことを。 Now the explanation. どう理解すれば。というか、お前なのか？体は大丈夫なのか？ I feel lighter. 少しふわふわするけど。彼が彼であることに間違いはないようです。ですが、彼の中には王子殿下の気配も。みんな、ちょっと聞いてくれる？実は。つまりこういうことだ。隊長殿と殿下が一つになったのではなく、そもそもが王子殿下から分かれた存在だったと。じゃあ昔の記憶がねえとかってのは、ねえも何もその頃はいなかったってのかよ。 Yeah. なるほど。出会った時から感じていた不思議な感覚の正体がようやく分かりました。あなたを形作っていたのは、いわばこうありたいという王子の意志そのもの、意識の一部。それはまさに王子の心、魂とも言える存在だった。おそらくこれまでの体は槍によって現れる竜神様のように、Yeah. マグラの粒子で形作られていたものなのでしょう。意志を持つマグラ集合体。竜神様のようにっていうか、体は本当にドラゴンだったようなもんじゃない。
そりゃ誰より早くアーキタイプに目覚めるわけよ。魔法の適性が高いも何もマグラそのものだったんだから。そうですね。なりたい姿になるアーキタイプに近い見業。本来の魔法とはまさにこういうものを指すのでしょう。では殿下のふりをしていたつもりが誠の王子殿下だったと。話が本当ならば守るべき主との再会だ。喜んでいいのではないか、最後のこの駅士殿。Oh. しかし私は殿下を守れなかったわけで。いいえ、きっとあなたの必死な思いが王子様を救ったのです。誰もが王子は死んだと思う中、お前だけは信じ続けた。やっと通じたじゃねえか。運命変えられたな。本当に王子殿下なのですね。Oh. お許しください殿下。あの日お守りできなかったこと、そればかりかこの絵でありながら殿下ご本人と気づかずあまたのご無礼を。Oh. I pronounce your saying. Well, come on, don't do this. Nah. That'd be wild. Nah, don't do that to her. Hmm. It didn't bother me. 別に気にしてない。そうよヒュルケンベルグ、私たちは命を共にした同志なんだから。今度こそお守りいたします。この命に変えても必ず。これでグライアスにも胸を張って報告できるな。俺たちはやり遂げたんだ。ところでよ、これからお前のことなんて呼べば、あ、いや、なんとお呼びすりゃいいですか。Nothing's changed between us. 体調のままでいいさ。いえ殿下、さすがにそういうわけには。ほんと頭かってえな。本人が同じでいいって言ってんだからいいんだよ。な。お前こそ許しを請うべきだからな。殿下の凱旋者を道楽で改装してたんだ。実際役に立ったんだからいいだろう。ねですよね、王子殿下。Hmm. お前が一番態度変えてんじゃん。全く信じられん。意識すら何年と戻らなかった子が救われようとは。それもこのような形で。長年の呪いの果てについにまぶたも開けぬようになり、もはや生きているとも言い難い様であったが、旅に出ていたのじゃな、あの子の願望。もしも己が世界の真実を足で見て回れる旅人であったならという幻想が我知らず魔法で叶っていた。我らエルダの良き血を引き、この里で真の魔法の英知に触れて過ごした子じゃ。ありえぬとは言えぬ。Hmm. 幻想がただの幻想を超え、己を救う存在として自ら動いた。それが体の元へと戻り、互いを補って新たな自分になれた。要は他でもない自分自身を取り戻す旅だったわけだ。王家の凱旋者についてる特別な魔導器が使えたわけだぜ。王子なんだからな。理屈は飲み込めたが、奇跡としか言いようが Yeah, ない。 it's wild. 運命に導かれたとしか。そうだ、声が聞こえたのよ。彼を導きなさいって。What's this all of a sudden? 急にどうしたの？旅の前のことをあんたが思い出せないなら、私たちが会ったのって多分前の体が実体化してすぐってことだよね。 Right. 私はあんたなんか知りもしなかったはず。でもなぜか昔からずっと一緒にいたと思い込んだ。
王子を救うって伝令も一緒に受けた気になってた。導くような不思議な声を聞いた時から。声？そういえばグルディアさんも告げとかって。待ってよ、例え話じゃなくて本当に誰かに導かれたっていうの？ A little bit of, a little bit of both. 誰なのかは分かんないけど。声。あれ、待って、そういえば私もなんか。ねえ、声の主って誰だろう？心当たりない？ I don't know. I mean, you could say his mother, our mother, but I don't know. 全然わからない。そういえばこの場所、 Yeah, この差し込む this is the room. 見覚えがある。私もだ。この力を手に入れた時、ここの風景を見たような気がする。私たちも導かれたということでしょうか。この旅を見守っている者がずっとそばにいる。そういうことなのかもしれんな。お主にとっても思いもよらぬことだったかもしれん。しかしこうして正しき場所に戻ってこられた苦難の旅の果てに得た誠意、それは己自身の手で掴み取ったものじゃ。グルディア様、教えていただけませんか？あなたたちエルダ族とは一体。私たちムツタリ族の正教の教えにない古い世界の知識を継ぐ種族と言われています。でもこの里はその日じゃない。地下なのに空の光が差し込むこんな場所、実は見覚えがあります。教えてください。エルダ族とはどういう存在なのですか？それには我らの歴史の話をせねばな。扉の奥にある祭壇のままで来るがよい。待っておるぞ。 The history. The truth of the prince. Alright, let's break it down. The son and heir to the throne of King Hephaestus V, the prince and golden boy, are now one and the same. The attack on the prince inside the royal palace led his aides to conclude the capital was no longer safe for him, so they secretly moved the prince to the ancient Elden sanctum to continue recovering. Alas, their Elden teachings were not enough to lift his curse, and he continued to decline until falling into a coma. However, he had guidance from a mysterious voice and an indomitable will that would not see his ideals abandoned. Through these, a new body made of magla was created, much like the dragons of yore. The prince's spirit inhabited his new body, and he started another life as an entirely separate young man. That young man, oddly enough, pursued the journey to change the world, something the prince likely would have wished to take on had he been well enough. Through that journey, the young man came to know the truth behind everything, and after his spirit returned to his body, he could then reveal himself publicly as a prince once more. Very good, very good. Is there something more? Hold on. Oh, old hermitess Gertrude. An elderly Elder tribe chiefess living in the ancient Elden sanctum. Once the principal lady in waiting for the queen, she's a sagest woman who safeguards the true history behind the Elder tribe, the old world, and magic. She was also the person who took the custody of the prince and kept him safe after he secretly fled the royal palace. Damn. I want to say Hephaestus tried his best, and just things turned out terribly. I like to think that I think they mentioned it in the cutscene, but that book is an artifact. And that's probably what manifested his this magla body.
to act as his representative, to go out into the world and whatnot, which was his dream. And in essence, he effectively created. I mean, he obviously didn't plan it, but he created basically a backup body that, hey, one day, yeah, because he couldn't go out there. He was indisposed, and it's crazy to think about. But that does explain quite a bit, especially his appearance, his eyes, and how he was so related to the prince. Then we saw some connections there. And yeah, it's gotta be a wild feeling for the rest of the game, because trying to make sense of it too. And yeah, you could argue, no, they're different people, but at the same time, it's the prince's spirit. Sure, he was his own person up to that point, but after coming back together, they became one and the same. And it might be also a difference in perspective, because, you know, we as a player, I mean, we see his interactions and we know, we go by what we know. And okay, like, oh, especially now that we know that he was created a Magla, but he has the Prince's spirit. So all this time, you could also view it as, no, this is how the Prince is in real life. It's just that we've never interacted with the Prince, so we wouldn't know that. But yeah, this is who he is as a person. And really the only difference is his appearance. Yeah, that's probably the best way to look at it. Yeah, the perception of the character and whatnot really makes a difference. But in simplest terms, yeah, he essentially made a backup body. That's awesome though. And I'm so happy for Hülkenberg too, man. It's what she always wanted. Yeah, so much to think about. But yeah, all this time, I really was the prince. He really was the prince, and he never really knew it. That's what it is. That too. And I also, like, I instantly thought of when they mentioned him being created by Magla and coming to life like that. Yeah, it's essentially like the dragons of old. And how they came to be, how they go from dragon to item, etc. And if Louis also has that item, I wonder if he manifested something too. If it really is another artifact, or what's going on there. I really wonder. How are we doing on time? And now my appearances. Ooh, ooh, the new menu. See what else changed.
Also, yeah, that was something I really wanted to comment about too. The way I believe it was Juna, how she brought about the connection between how he was manifested, like the archetypes. You could also say the prince manifested his own persona, huh? Because really, that's what it comes down to. The image of him being an adventurer, going out into the world and whatnot, and being this adventurer, this fighter, this man trying to make change in the world, fighting alongside his allies. Now it comes back to persona, guys. My ad's awesome. Alright. Man. Feels good, feels good. I'm not even gonna lie, when he came back and he finally made that they finally came together, I got a little emotional. Almost got me there, almost got me. Just really taking it all in, that's crazy. Alright, I need to stop now. Because I believe we're gonna go into either another cutscene and cutscene / lore. And I really wanna have a whole video for that. And we might even go into a fight. I know Zorba's lurking around, so that's definitely gonna come up soon. I wonder if Zorba knows something to some extent after facing the prince, the original body. Because otherwise, why would he still be hanging around? Unless he just wants to mess with us. That could also be a thing. It wouldn't even surprise me if he tried to do some necromancy on the prince, but realized he wasn't able to for whatever reason. That'd also be interesting. Okay, well, I'll stop it here. Everyone, thank you so much for watching. This has been Golden Boy. Amazing revelation. I can't wait for more.